enrich our academic and professional journey. Plagiarism prevention is an essential pillar of responsible research and academic integrity. In today's digital world, information is easily accessible, making it even more important for scholars to acknowledge sources, correctly maintain originality, and uphold ethical standards in every stage of their work. Best research practices include proper citation, meticulous note taking, using plagiarism detection tools, paraphrasing and understanding rather than imitation, and ensuring transparency in data collection and analysis. By following these practices, researchers not only protect the authenticity of their work but also contribute to a culture of trust, credibility, and scholarly excellence. Let this session guide us towards cultivating honesty and integrity in all academic endeavors. Let us now begin our proceedings and establish the foundation for our discussion. To officially commence our program, I would like to invite the Dean of Research, Dr. George Chelinchandran, to deliver the welcome address. Dr. George, please lead us forward. Sir, kindly unmute, sir. We are not able to listen to you. It is not audible. Yes. Good afternoon to all the participants joining us today from various locations. On behalf of St. Joseph University, it is my distinct pleasure and honor to welcome you all to this virtual webinar on plagiarism prevention and best practices in academic writing. We are extremely grateful for the gracious blessings and support of our founder chancellor, Reverend Father Dr. J.E. Arul Raj, who inspires all our endeavors for academic excellence. To formally inaugurate this session, we are deeply honored to have with us our esteemed leader, the Honorable Vice Chancellor, Dr. V. Subbiah Bharat, who will be delivering the keynote address. Sir, your presence and guidance set a powerful tone for the importance of academic integrity. And we thank you for taking the time out of your busy schedule to be with us today. We are delighted to acknowledge the presence and support of Reverend Sister Hamlet, Director, Administration, St. Joseph University. The core of this webinar is the essential training we will receive on maintaining integrity in research. For this, we are privileged to welcome our expert research person who has graciously accepted our invitation, Professor Dr. P. Balasubramanian, University Librarian, Head Department of Library and Information Science, Manonmaniam Sundargaru University, Tirunelveli. Professor, we eagerly look forward to your insight on navigating the complexities of academic writing and ensuring ethical publication standards. I would also like to specifically acknowledge the immense effort and dedication of Dr. Ponulakshmi, Professor Dr. V. Selvin, Mrs. Jayagita, and Mr. Kingsley in organizing this virtual event. Ladies and gentlemen, without further ado, I now invite our Honorable Vice Chancellor to officially commence this webinar with his keynote address. Sir, please. Sir, the floor is Good afternoon. Good afternoon. Am I audible? Audible, sir. Yes, sir, audible, sir. At the outset, on behalf of St. Joseph University, Dindivanam, Tamil Nadu, I welcome you all for this webinar on a very important topic. I congratulate and appreciate
Directorate of Research, St. Joseph University, for having organized this program. Also, we express our gratitude to today's expert, Dr. Balasubramaniam from Manammuniam Sundarana University, who has joined us to deliver a talk on this topic. Dear friends, in our days, 25 years, in our days, whenever we used to write our thesis or journal paper, we used to write on pen and paper. We used to write everything. But you know very well today, no scholar is writing the paper on pen and paper. They don't use pen and paper. Everything is done digitally. It is a good thing. It is a welcome thing. Paper session paper. But the problem is when we do everything digitally, with the resources available, there is a possibility that we directly use the passages from elsewhere. Comprehending the concept from various resources and creating our own content is very, very important for a research scholar. Only by doing this, we'll have a good clarity on the topic. Not only that, when we defend our dissertation or when we guide our scholars, we'll be in a better position to articulate our thinking. Otherwise, it will be a collection of resources in a different form. To avoid that, nowadays all the universities, they have a procedure which is incorporated to check the plagiarism. Certain percentage only will be allowed. The recent trend is more than the plagiarism check. Most of the thesis being prepared by AI assistant. So if you are able to give a proper prompt in ChatGPT, ChatGPT is able to generate your thesis. Okay, we can save the time, and then all the resources will be analyzed by the large language model, and then it gives a lot of guidance to you on writing your thesis. But the creativity of the scholars is getting diminished. So that is the real threat. We have advantage using technology tools, but at the cost of our creativity. Creativity is the base for all the research. Research emanates from the creativity of the scholar, but the technology actually indirectly affects the creativity and spontaneity of the research scholars. So that is a real threat. Other than that, technology is a good thing to use. Parallelly, when we use such tools, resources or AI tools, probably will land up in a lot of plagiarism. So how to prepare a document, be it a journal paper or a dissertation, without much getting involved in so-called plagiarism? Lot of tools are available. Those things only will be discussed by our expert today. I hope you will have a lot of takeaway after this session. But once again, I insist on only one thing, that creativity is most important than to be a technology savvy, tech savvy. So with that note, I hand over the session to Dr. Balasubramaniam from Manammuniam Sundarana University. Once again, my best wishes to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Honorable Vice Chancellor, for that illuminating keynote address. We extend our heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Dr. V. Subbaiah Bharat, for delivering an inspiring and insightful keynote address. Your visionary thought and scholarly perspective have greatly enriched the program, provided valuable guidance to all participants. The address will undoubtedly motivate the academic community to strive excellence and uphold ethical practices in teaching, learning, and research. Your words have clearly emphasized the paramount importance of academic integrity
and the ethical responsibility of every researcher. We are truly honored by your gracious support and knowledge. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Now it's time to introduce to the chief guest of the evening. To guide us through this technical and essential learning phase, it is great pleasure to introduce our esteemed resource person. He is a distinguished academician and administrator with an impressive record of excellence in teaching, research, and leadership. With rich experience in higher education, the chief guest has contributed significantly to curriculum development, academic governance, and students' mentorship. He has supervised many scholars. His dedication to educational innovation, quality assurance, and holistic development has inspired many institutions and movements. Thus, Professor Subhalasubramanian brings extensive expertise in managing library resources and promoting ethical research standards. We are privileged to have such an eminent personality to raise this occasion. Professor Dr. P. Balasubramanian, University Library at Head Department of Library and Information Science, Manonmaniam Singanath University, Tirunelveli. He will now provide us with actionable strategies on plagiarism prevention and best practices in academic writing. Sir, the day is yours. Thank you, madam. First of all, I thank the St. Peter University Chancellor, Pro Chancellor, Vice Chancellor Dr. Subbiya Bharati sir, Dean Char Chalin Chandran, the Organizing Secretary Pundulakshmi, and other faculty members, friends, and scholars. Today, I presented plagiarism prevention and best practices in academic writing. Nowadays, very important role in researcher is plagiarism. Plagiarism is one of the most using the research scholars. Many scholars ensuring integrity, originally, and excellent in scholarly. What is plagiarism? What is plagiarism? More than just a copy paste a formal definition. The act of presenting someone else's work, ideas, and intellectual property as their own without proper acknowledgement. It appeals to test ideas, data, images, and multimedia. It can be intentional, deliberate copying, or unintentional poor note taking, incorrect in citations. The pillar of academic integrity. First, uphold the creativity of the institution of your degree. Respect, acknowledge, acknowledge the labor and creativity of original authors. Learning progress of research and writing develops critical thinking skills. Fairness ensure a level playing field for all students and researchers. Scholarly advanced knowledge through honest dialogue and building on prior work. Why established scholars face plagiarism risks? Risk. Even experienced researchers encounter situations that challenge their ethical boundaries. The pressure to publish frequently and in high impact channel creates environment where a shortcut may seem tempting. The contributing factors, publication pressure, publish or process culture and tension recruitment, collaboration, communicatives, unclear boundaries in multi-author projects, language barriers, non-native English speaker may
over really or source test resource construction, limited access to research, access or editing support. Types of plagiarism, a detailed clarification. Direct plagiarism, copying text word for word without quotations, marks, or citation. Basic page writing, stitching together pairwise from multiple sources without original synthesis. Self-plagiarism, issuing one own previously published work without disclosure or permission. Actional plagiarism, unidentifiable failure to cite due to poor note taking or misunderstanding of rules. Source based plagiarism, citing non existing source or misproviding source content, paraphrasing plagiarism, changing word but retaining the original sentence structure without citation. How to avoid plagiarism prerogative strategies. Start yearly, allow ample time for research, writing, and revision. Document meticulously, record complete source information immediately during research. Practice effective paraphrasing, read, understand, then express ideas in your own words before citing. Use quotation separately. Reserve direct quotes for particularly authoritative or well-phrased content. Employee citation management. Use software. Use software like Zotero or Mentally to organize reference. Understand citation styles. Master your discipline. Professor, Prepare. Professor, sorry to interrupt. All of you are able to see the PowerPoint presentation? Yes, sir. Yes, sir. Others? PPT Yes, is sir. visible, but Yes, sir. in the center of the PPT, sir is Okay, now sir's it's face available. is there. Okay, all of Okay, them are sir. able to see, no? No, Okay, no, okay, sir. Okay, no. enough, sir. Now The enough. chat bar, some of them are telling they are not able to see the PPT. Balasubramanian sir. Can you Yes, share? sir. PPT is PPT visible. not sharing. PPT is No, visible, no, but no. you are in the camera. PPT is visible. In front of PPT, you are seeing, sir, now. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. You can Please share wait, the please wait. PPT. Okay, sir. Okay, sir. Can you screen Okay, share sir. the PPT to Dr. Jar so that he will share the screen so that you can talk. He will move the PPT. Okay, sir. Few minutes, few seconds, sir. Please. Now also, sir, you are in front of PPT, sir. Okay, sir. Now available? No, Now, no, sir, no, sir. Even You, now sir? the same. Sir, please close the camera, Subramanian sir. Sir, Balasubramanian sir. Yes, sir. And you have the PPT, sir. I will share, sir. Yeah, please. Share will be. Sir, share it to Jay Gita. Please Share it, tell sir. me phone number, sir. Yeah, otherwise share it to me. I will send your WhatsApp, sir. Yeah, you send it to me. Okay, okay. The number. Yeah. Share ಮಾಡಿ.
20 எனக்கு வருதா உங்களுக்கு அந்த நம்பர் ஸ்டார்ட் பட்டன் அந்த நம்பர் கன்ஃபார்ம் Still your image in front of the PPT, sir. Still it is found. Now it's better, na, sir, at least a small size in image. 1 minute, sir. I will send you WhatsApp. Yeah. His setting is like that. வேண்டாம் அனுப்பிட்டு சொல்லு. பாலா சார் கேக்குதுங்களா? கேக்கு சார் அனுப்பிட்டேன் சார். ஒரு நிமிஷம் சார். இல்ல ஒண்ணு இல்ல சார், ஒண்ணு இல்ல. இப்போ உங்க மவுஸ வச்சு உங்களுடைய இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இமேஜ் லெஃப்ட்ல ட்ராக் பண்ணுங்க சார். சரி சார். இப்போ ஒண்ணு இல்ல, இப்போ நீங்க அந்த இமேஜ் ஓவர்லேன்னு ஒண்ணு இருக்கும், அந்த இமேஜ் வேண்டாம்னு சொல்லிருங்க. இது ஒரு சின்ன செட்டிங் தான். ஓகே 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 சார். ஓகே சார். இது ஜூம்ல உள்ள செட்டிங். நீங்க உங்க இமேஜை ஷேர் பண்ணாம ஒன்லி பிபிடியை மட்டும் ஷேர் பண்ணணும் சார். ரைட்டா பாரு, நம்ம இதை பாரு. சார் நம்ம இமேஜ் மட்டும் செட்டிங்ஸ் இருக்கும். இப்ப கரெக்டா இருக்கு சார். Okay, sir. ப்ளீஸ் யூ ப்ளீஸ். Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. How to avoid plagiarism? Short area allow ample time for research, writing, and revision. Document variously regard complete source information immediately during research. Practice effective paraphrasing. Read, understand, then express ideas in your own words before citing. Use quotation sparingly. Reserve direct quotes for particularly authority or well-praised content. Employ citation management tools. Use software like Sotoro, Mentally, or Organize Reference. Understand citation styles. Most of your discipline prepared style APA, MLA, Chicago, etc. Review, verify. Check all citation again. Original source before submission. Free plagiarism detective software. Recommended free tools. Grammarly plagiarism checker. Integrated with writing. Suggestion limited free checks. Duplicate checker. Web-based tool with word limited for search. Small sheet tools. Multiple free tools including plagiarism checking, paper reader, basic plagiarism detection with grammar checking, plagiarism detector, simple interface for test comparison, quick test free tier with limited features and word count. Next. Free plagiarism detection software, limitation for free tools, limited database access, primarily internet sources, not paywall academic content. World count restriction for analysis. Example, 1000 words limited. Less sophisticated algorithms than professional tools. Previously content with submitted unpublished work, unknown service. Paid professional plagiarism detection software. Industry standard tools. Tanity, widely used academic integrate with LMS systems. Educated, prepared publisher researcher, extensive database. Cloud-based plagiarism detection software provided by Infected Center to Indian University under the initiative used for checking thesis and research document for similarity, academic integrity. Cross-reference similarity checking powered by authenticated used many journals.
links advanced detection, including AI-generated content. Paid professional plagiarism detection software. Professional features access to PRT, academic database, and journal archives. Advanced algorithms for detecting paraphrasing and massive plagiarism. Institutional account management and reporting. Integrated with manuscript submission system. Support for multiple file format and languages. Detailed similarity reports with source matching. Free with paid plagiarism software. Database size, paid tools access billions of documents, including paywall, academic content, free tools, preliminary scan, publicly available from content. Accuracy, professional tools use sophisticated algorithms to detect paraphrasing and structure prism. Free tools often miss suitable forms. Privacy security paid services typically offer data protection agreement. Free tools may retain submitted text. Future professional tools provide detailed reports, institutional databases, and integration capabilities. Cost free tools have usage limited. Paid tools often scalable institutional license. Support professional tools include technical support and training resources. Recommended for researcher. Use free tools for preliminary checking, Turing drafting, relay or institution or publisher provided professional tool like authenticated for final pre-submission verification of manuscript intent for publication. The gray areas common. Poor paraphrase changing only a few words. Page writing will keeping the original sentence structure. Insufficient citation, forgetting to cite the source of an idea, not just direct quotes. Massive plagiarism, piecing together paraphrase for multiple sources without original synthesis. Inaccurate citation, incorrect author, date, or page number. Paraphrasing good versus bad example. Original text, the rise of social media has significantly altered the landscape of political communication, often shortening public attention spans. Poor paraphrase page writing, the increase of social media has dramatically changed the landscape of political discourage, often reducing public attention fans. Tool close, just synthesis and swapped. Good paraphrase scholars agree that political discourse has been transferred by social media platform. A key effect being the fragmentation of public attention, author and ear. Using direct quotations, use quotations sparingly for powerful reduction statement or technical defection you cannot rephrase. Always introduce and command integrate code into your sentence and explain its relevance. Format correctly. Use quotations, marks, and provide an accuracy citation with page number. Example, as Sanjay 2024 agrees the data is unequal. Page number 15, suggesting a need for immediate policy change. The inflated ecosystem for plagiarism prevention. Sudhaganga, a preserver of Indian electronic thesis recitation, check your work against this first. Sudhaganga, repository of approved research synopsis, Urkund original, the plagiarism detection software maintained for use by most Indian universities. Vidwan export database to identify and acknowledge scholarly work. One common platform ensure
national level scrutiny of academic output. Using plagiarism, penalties for students. A scholar level A 0, level 0, similarity 10%. Action accept minor similarity without verification test. Level 1, a similarity 10 to 40%. Action resubmitted after revision. Student must revise within 6 months. Level 2, similarity 40 to 60%. Action 1 year. Department from submitting cannot be resubmit for 1 year. Level 3, similarity 60. Action cancellation, registration, degree, most serve penalty. The penalty apply thesis, dissertation, submission, coursework has institutional level policies. Use plagiarism categories and penalties. Level 0, 10% accepted. Level 1, 10 to 40% withdraw manuscript cannot publish for 1 year. Level 2, 40 to 60% withdraw manuscript cannot publish for 5 years, may face salary, first denial of increment. Level 3, 60% major penalty, withdrawal, manuscript, suspension, termination of service, and potential legal action. The drill software purpose to help you identify unintentional plagiarism before final submission. Progress submit your draft, receive a similarity report with color coded sources. Your job analysis not just obey the percentage, check with matches of purely cited course acceptable and unattribute test. Review suspect documents. The software shows what you matched with Sutranga web channels. Revise accountably, improve paraphrasing, add missing citations. Citation 101 following UGG recommendation style. Mandatory style APA 17th edition, MLA 19th edition, Chicago or any specific style maintained by your university. Curricle for Indian thesis always cite Indian thesis report from Suddhaganga government website properly. They are critical sources. Two key parts in test citation author year or author year, publication and page number. Reference list complete details for Suddhaganga thesis author year, title of thesis, doctor of dissertation, university name, Sutranga URL. Use of reference manager, ensuring consistency and save the time. Reference management tool, Zotero, the best browser interaction, one-click capture of journal and Sutranga thesis, mentally create PDF management, good for large paper collection, EndNote, industry standard, advanced features. Research note tracking for integrity, effective strategy, source tracking, immediately record complete bibliography information. Quotation management, clearly disclose copied text from paraphrase content, idea tracing, note connection between source and your embracing analysis. Digital organization, use dedicated software like Notion or Screenware for complex project. Regular review periodical check note for proper attribution. Implement center to get away digital knowledge resources. The information library networks is an autonomous, the Inter-University Center, University Grant Commission, UGG, established 1991. You serve as a national gateway to scholarly information connecting universities, college, research institutions across India through robust digital infrastructures. Primary mandate to build a network of libraries and information center to facilitate resource sharing and access scholarly content, to promote
automation and digitalization of libraries to support research and academic excellence. Vision to become a premier institution in promoting scholarly communication and access to knowledge resource for the academic community. Vision to create nationwide network of academic libraries to provide seamless access to digital resources, to develop, encourage digital content repositories, to offer training and capacity building in library science, to support research through bibliometrics and analytical tools. Key service of resources, digital library resources, research support tools, library automation solution, training and capacity building, bibliometric and analytic services, open access initiative, consortia-based subscription, digital library resources, Sutgangadari resources, repository, description repository of research synthesis and proposal submitted PhD scholars, objectives to argue pre-registration research proposal, prevent duplication of research, to track research progress, to promote collaborative research work, all subject from participating universities. The URL sutgangodari.inflibnet.ac.in. EP Padachala, most of the universities and colleges utilizing the site, description high quality e-content and postgraduate courses in various subjects, feature 23,000 plus models across 70,000 disciplines, created by subject expert. EP Padachala, course model, detailed subject content, video lecture, expert delivered lecture, self-assessment, MCQC and assessment, additional reading, supplementary material, discussion forms, per integration platform, subject covered, science, social science, humanities, languages, and professional courses. Swayam, most of the universities and colleges nowadays add additional NAC purpose, student scholars studying the pursuing Swayam courses. Description massive open online courses, platform integrated with InfliPret. Features courses from 9th standard to postgraduate level and research scholars. Credit transfer facility, 4-quadrant approach, video lectures, reading material, self-assessment test, discussion forms.
URL http://swayam.goe.in. With one export database and research network, a premier national database maintained by InfluMnet that provides comprehensive national database maintained by InfluMnet provides comprehensive profiles and scientist researcher and faculty members across Indian institution. It includes details information such as academic qualifications, areas of expertise, publications, projects award and professional applications, Vidwan support, collaborations, export, identification, research, networking, and serves as a key resources for policymaker, funding agency, and institution speaking domain experts. Vidwan expert and research network objectives. ஒவ்வொரு ஸ்காலருக்கும் பிஹெச்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்க வித்வான்ல கண்டிப்பா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். அவங்களுடைய ஜேர்னல் பேப்பர், கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் எல்லாமே வித்வான்ல கண்டிப்பா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாதான் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல சப்மிட் பண்ணும்போது வித்வான் ஐடி நம்பர் கேட்கும். எவ்ரி ஸ்காலர்ஸ் கண்டிப்பா வித்வான் ஐடி வேணும். வித்வான் எக்ஸ்பர்ட் டேட்டாபேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் நெட்வொர்க் objectives to provide single window access to information about scientific community, to facilitate research collaboration, to help funding access, identify reviewer, to serve as a national features 1.5 lakh export profiles, automatic profile update from Scopus and Web of Science. Archive ID is most important. Scholar. ஒவ்வொரு ஸ்காலரும் ஆர்கிட் ஐடி கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணும்போது இன்ஃப்ளூப்னெட்ல இப்போ நீங்க பிளக்ரிஸை செக் பண்ணணும்னா ஆர்கிட் ஐடி இருந்தால் தான் தீசிஸ் அப்லோட் பண்ண முடியும். அதனால எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்கிட் ஐடி கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ஃபீச்சர் பின்னாடி வர ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்ட்டு. ஆர்கிட் ஐடி இன்டர்கிரேஷன், ரிசர்ச், அனலைசிஸ் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங். Info for subject gateway, a gateway to scholar resources in different subject categories, David decimal classification, links to e-journals, e-books, databases, கேக்குறது மட்டும் எனக்கு பதில் சொல்லுடா. 60% எவ்வளவு பிரிகேட்சிக்கு வாங்குறீங்க? regular update and quality checks. 11,745 போட்டு அனுப்பிடுறீங்க. Subject specific resource collection, info.influnet.ac.in. மொத்த ஃபீஸ் பிரிகேட்சி எவ்வளவு இந்த வருஷத்துக்கு? அட்மிஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் நான் கேட்கல. மொத்த ஸ்கூல் ஃபீஸ் எவ்வளவு? Plagiarism detection services. InfluNet to provide detections through accessibility software. Eligibility all universities under InfluNet consortium. PhD scholar for thesis checking, faculty for research paper verification, journal editor most screening. நம்ம பேப்பர் அனுப்பணும்னா பேப்பர் அனுப்பும் போது நம்மளோட பிளக்ரிசம் ரிப்போர்ட் கேட்பாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஐசிஎஸ்எஸ்ஆரோ டிஎஸ்டியோ யூஜிஜி ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணா கூட நம்மளுடைய பிளக்ரிசம் ரிப்போர்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அது வந்து நம்ம வெல்பிட் அந்த சரி அதர் பிளக்ரிசம் சாஃப்ட்வேர்ல செக் பண்ணி அத்தாரிட்டிஸ் சைன் வாங்கி நம்ம அப்ளை பண்ணாதான் ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் institutional logging creationers, document submission through coordinator, detailed summary report generation, training and support provided. NDL, National Digital Library Interpretations. National Digital Library வந்து நமக்கு ஸ்காலருக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஹையர் எஜுகேஷன் வரைக்கும் பிஎஸ்சி வரைக்கும் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Description, InfluNet collaborate with NTLI to provide access to million of learning resources. Resources available, 6 metadata records, 70 lakh full test resources, multiple languages and formats,
filtering for educational level, subject, languages, mobile application availability. URL ntl.iitkgp.ac.in. Library automation solutions. Universities and colleges யூஸ் பண்ணணும்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபிளிமெண்ட்டே கொடுக்குறாங்க. சோல்ங்க சாஃப்ட்வேர், இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஃபிளிமெண்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் உள்ள சாஃப்ட்வேர் இது. நம்ம யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி சாஃப்ட்வேர் தான். இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூனிவர்சிட்டியா இருந்தது, அஃபிலியேட் காலேஜஸ் இருந்தா கூட சோல் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் 3.0 கோவா சாஃப்ட்வேர் இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் லைப்ரரி ஆட்டோமேஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்டு இன்ஃபிளிமெண்ட் மாடல்ஸ், acquisition, cataloging, circulation, serial control, opaque online public access cataloging, administration, report generation, future Unicode complaint, multiple support, web opaque, RFID integrations, capability, training, regular workshop and online training sessions. E-Sutsundu, Consortia for Higher Education. இது E-Sutsundu வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம காலேஜஸ்க்கு வந்து படிக்கிற பையங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களோட மெட்டீரியல் நிறைய, அவங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு எல்லாமே நிறைய பிஜி ப்ராஜெக்ட், யூஜி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நிறைய மெட்டீரியல் அவைலபிளா இருக்கு, ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன் கன்சோர்டியம் ஃபார் இ ரிசோர்சஸ் ப்ரொவைடிங் அக்சஸ் டு ஸ்காலர்லி கண்டென்ட், சப் கன்சோர்டியா E-Sutsundu, கரண்ட் அண்ட் ஆர்கியூ ஜேர்னல்ஸ், E-Sutsundari, Sindodari, Plagiarism detection software, E-With1 export database, NTL National Digital Library. Resource provided. நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு 10,000 ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரீயாவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். 2,50,000 புக்ஸ், bibliographic database, citation database நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். Bibliometric and analysis services. Indian Citation Index description, multidisciplinary research platform covering Indian scholarly literature, 4,000 journals, 5 lakhs article, contents, proceedings, books and book chapters. Citation analysis, journal performance merits, author impact assessment, institutional research output analysis, subject-wise research terms. Indian Citations.in. UGG கேர் சேனல் நீங்க எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா UGGcare.influent.ac.in. நீங்க எல்லா ஸ்காலருமே, நீங்களே ஸ்காலரோ கைடோ உங்களுடைய பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா UGG கேர்ல இருக்குன்னா சைட்ல போய் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்களே மொபைல்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன், initiative to improve quality research publication from Indian University, UGG care list, quality journal for research publication, UGG care reference list, approved list of quality journals, research monitoring, tracking of publication from funded project, ethic promotion, workshop and training for publication ethics. Open access initiative, open access repositories, implement, promote open access through various repositories, implement institutional repositories of implement publication, open channel access platform, hosting service for OA journal, conference management system for organizing and arguing conference, EDD management system for thesis submission and management, benefit increasing visibility, compliance with funding, maintenance, prevention of scholarly output. Training and capacity building. Professional development program, implement, conduct regular training program, workshop on library automation, digital preservation, research methodologies, online courses through Swayam and other platforms, summer winter school for library professionals, faculty development program on e-content development, webinar, regular online sessions on emerging topics, special project and initiatives. Recent development, National Library and Information Service infrastructures for scholarly content, endless access e-resources for colleges, e-Praxyala, Digital Library of Indian Culture Heritage, digital preservation archives, long-term preservation of digital content, research data management service for research data
curation, AI-based services, chatbots, and recommendation systems, access mechanism, how to access implement for institution, register through respective university library, obtain IP-based access for campus network, designate a coordinator for resource management, participate in training programs. For individual researcher, access through institutional logging, register for institutional services, Sudganga with one, use open access resources without logging, attend open webinar and workshop. Membership and collaborations. Become a member institution. Eligibility, all UGG recognized universities, deemed universities, college with research programs, institution of national importance. Access to all subscribed e-resources, participating in consulting pricing, training program for staffs, collaborative research opportunities, technical support and consultancy. Impact and research, quantity achievement, 900 plus membership institution, 5 lakh thesis in Sudhanga, 1.5 lakh plus export profiles in Vidwan, 23,000 plus e-content modules, thousands library professional trained, 4,000 journals in Indian citation index. Quality impact, improved research visibility, enhanced library services, better resources utilization, increased research collaboration, strengthen academic networking. Future roadmap, AIU integration, smart recommendation systems, blockchain implementation for creatable verification, enhanced analysis, predictive research analysis, mobile first approach, app based services, international collaboration, global resource sharing, skill development, digital literacy progress, disaster recovery, robust backup systems, quick reference, main portal influent.ac.in, sudganga.influent.ac.in, sudgangodari.influent.ac.in, withone.influent.ac.in, eppadachala.influent.ac.in, soul.influent.ac.in, Indian citation index.in, uggr.influent.ac.in. Best practice for utilization. Maximum benefit, appoint dedicated implement coordinator, content regular awareness program, integrated resources in curriculum, monitor usage statistics regularly, provide feedback for improvement. For researcher, register on all relevant platforms, use plagiarism check before submission, contribute to institutional repositories, participate in training program, collaborate through expert database. Why implement standard output? Comprehensive coverage, all discipline academic levels, cost-effective consortia-based, affordable access, quality assurance, peer-reviewed content, Indian focus emphasis on Indian scholarship, integrated services, one-stop solution for academic needs, integrated services, one-stop solution for academic needs, government backing, UGC mandated and supported. Continuous innovation, regular upgrade and new services. One nation, one subscription. One nation, one subscription, transparency initiative. One nation, one subscription is a visionary initiative by the Government of India to provide MHRD national-wide access to global scholarly publication for all Indian universities implement through Influent. This program aims to recognize access a world-class research and educational content. Vision and mission to make India a knowledge economy to provide equitable access to global scholarly resources for every learner, researcher, and citations. Vision, negative national level subscription with global publishers provides seamless access through an identified platform, reduce duplication of subscription cost across institution, which the digital divide in knowledge, access, support,
research and innovations. Potential benefit of OS. For researcher, equal access regardless of institution, comprehensive resources, or fingerprints, remote research capability, reduced dependency on institutional budgets, cost savings on institutional subscription, simplified administration, enhanced research support, comprehensive advanced globally, current scale and coverage ONOS, 30 plus leading international publishers, 13,000 premium academic journals, all disciplines, science, technology, medicine, social science, and humanities. சார் ஒரு டெமோ செக் பண்ணி காட்ட சொல்லுங்களா? பிளேயர்ஸ் செக் பண்ணாது. பிளேயர்ஸ் ஒரு டெமோ செக் பண்ணி காட்டுங்களான்னு கேட்குறேன். Unlimited access for all Indian universities. டெமோ ஒரு ஃபைல் அனுப்பட்டா சார்? ஒரு ஃபைல் அனுப்பி. Building your academic profile, Archit, Google Scholar, and more essential tool for research disability. What is academic ID? Academic ID, digital identifier for researcher, unique identification, distinguish you from other, central profile, all research work in one place, permanent record, stays with you throughout career. Professional passport like PAN card for academicians. Types of academician identification, Archit ID, Universal Researcher ID, Google Scholar, Public Citation Tracker, Scopus Author ID, Premium Researcher Profile, with one Indian Academic Network, etc. Why use academic ID? Solve major problems, name confusions. Some same name, different researcher, same verification, Dr. A. Kumar, Professor A. Kumar, Kumar A. Scattered work, publication across different platforms. Last citation, work out properly, attributed, manual tracking, time consumption, citation counting. Essential for PhD scholars, faculty members, researcher, institution. The thesis submission, research tracking, faculty promotions, operations, recognitions, researcher collaboration, funding, visibility, institution, accreditation, ranking, for example, NIRF ranking, to help for citations, reporting. Benefit of academic ID, career advancement, digital CV, complete record for promotion, global visibility, international recognition, networking, connect with collaboration worldwide, funding success, recruit for grant applications. Research input, impact, proper attribution, get credit for your work. Citation tracking, monitor research, influence, impact, measurement, H index, and counts. Visibility, lost, more reader, more citations. Institutional benefit, research assessment, track department output, accreditation data, NAC, NIRF ranking, funding completion, meet reporting requirements, reputation building, showcase institutional research. Comparison of academic identifications, features, argued, cost-free, scope, global, update, auto and manual, verification self, best for universal ID, procured by publisher funders. Google Scholar, free, global, auto and manual, self, public visibility, optional. Scopus ID, paid, global, auto Scopus, formal merit, institution. Record free, India, manual, institution, Indian network, UUG, implement. What is Archit? Archit ID is most important research scholar, open research and contributor ID. Unique 16-digit ID for researchers. For example, 16 டிஜிட் உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த 16 டிஜிட்ல 30 ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸா உள்ளவங்களுக்கு அந்த நம்பர் இருக்கும். ஒரு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும், ஒரு நேம் இருக்கும். Solve name confusion, discuss the research with similar names,
global standard used by publisher, universities, funders, free and permanent lifelong ID, no cost, core function, links, all research work in one place. How to create architecture. இன்னைக்கு வந்து பாருங்க எல்லாருமே நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நீங்க ஆர்கியூட்டேட்டிவ் ஸ்காலருக்குலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எப்படி கிரியேட் பண்ணி பாருங்க ஃபார் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் 4 ஸ்டெப் தான் இருக்கு இல்லை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் பில்ட் அப் உங்க ப்ரொஃபைல பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணணும் டைம் ரெக்யூட் 15 மினிட்ஸ்ல வந்துடும் ரிஜிஸ்டர் விசிட் ஆர்கியூட் ஓஆர்ஜி ரிஜிஸ்டர் ஃபில் பேசிக் டீடைல்ஸ் உங்களுடைய பேசிக்கான டீடைல்ஸ் கேட்கும் வெரிஃபை கன்ஃபார்ம் இமெயில் நீங்க கொடுத்துருக்க இமெயில உங்களுக்கு வெரிஃபை ஆகும் ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட் profile, ads, employee, education, publication, content link with global Google Scholar, Scopus, University systems. Time record 10 to 15 minutes, free of cost forever. Key benefits for researchers: save time, auto update from journals, database, career growth, complete digital CV for promotions. Global visibility makes researcher discoverable worldwide. Proper credit ensure you get recognized for your work. Reviewed by major publisher, Elsewhere, Springer, etc. Research funder, UGG, DST, ICMR, etc. Universities for PhD registration, journals, manuscript submission. What is Vidwan? Vidwan Expert Database and National Research Network. Indian platform managed by InfluNet Center, National Registration of Indian Researchers Scholars. Free database for academic community. Government initiative under Minister of Education purpose creatable national network of Indian researchers and identify subject export. How to register Vidwan? Step. இது வந்து உங்களுக்கு 6 ஸ்டெப் இருக்கு விசிட் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்க ஃபைல் ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணணும் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லணும் அப்லோட் டாக்குமெண்ட் சப்மிட்டட் ஃபர்ஸ்ட் வித்வான் இன்ஃபிளிமெண்ட்ல போய் கிளிக் பண்ணுங்க 2 கிளிக் பண்ணா உங்க நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஃபில்லிங் த ஃபார்ம் அதில் வந்து பர்சனலா கேட்கும் எஜுகேஷன் கேட்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கும் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை கேட்கும் உங்களுடைய பப்ளிகேஷனை கேட்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேட்கும் அவார்ட்ஸ் கேட்கும் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃப் எவிடன்ஸை கேட்கும் உங்களுடைய இது டீட்டெயிலாக சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் பை இன்ஸ்டியூஷன் Vidwan benefit and uses for researcher national visibility across Indian academic. இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸரோ காலேஜ் டீச்சரோ அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிலையோ ஐசிஎஸ்ஆர்லையோ டிஎஸ்லையோ வித்வான் ஐடியில போய் உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க கிராஸ் செக் பண்ணுவாங்க export recognition listed as subject export, collaboration, fund research partners, reviewer opportunities identified by funding agencies. For institution, showcase for faculty expertise, networking with other institutions, resource for communicating review examiners. Unique features, Indian focus tolerate for Indian academic systems, institutional verification, had creatability and integration with Sudganga Influence Services, government access used by UGG funding, MHRD and other funding agencies. What is Google Scholar profile? Google Scholar create பண்ண the 4 steps தேவைப்படும். Google Scholar profile public academic profile, free of cost, free of service by Google Scholar researcher, tracking citation and researcher impact, automatic update. When new citation appear, publicly visible to anyone online. Purpose showcase publication and track citation merits in real time. How to create Google Scholar? First வந்து ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு இதுல ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ப்ராக்ரஸ்க்கு சைன் பண்ணணும் வித் கூகுள் அக்கௌண்ட் கூகுள் அக்கௌண்ட் கோ டு google.com கிளிக் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் வைக்கணும் how to enter the detail name உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நீங்க எங்க வேலை பார்க்கீங்க உங்களுடைய ரிசர்ச் ஏரியா எல்லாமே அது கொடுக்கணும் உங்களுடைய பப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் மேனுவலா என்ட்ரி பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் பண்ணலாம் மேனுவல் என்ட்ரி ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் சஜஷன்ஸ் செட் ப்ரீவியஸி மேக் ப்ரொஃபைல் பப்ளிக் எனேபிள் அலர்ட்ஸ்
get a email for new citation, time 10 minutes, free of cost. உங்களுக்கு இது ஃப்ரீயாவே கிடைக்கும். Google Scholar benefit, keep merits provided, total citation, all time count, H index, productivity and impact score, italic index, number of papers with 10 citations, citation graph, year-wise trends. Advantages: instant visibility, appears in Google search, automatic tracking, no manual citation counting, flow feature, track other researcher, easy share, simple profile, link to share, best for quick for profile and citation tracking. What is Scopus and author ID? Scopus author ID, the professional research profile automatically created when you publish in Scopus Index Journal, unique identifier within Liceware, Scopus database, premium services access through institutional subscription. Other dissemination solves name duplication issues. Purpose: formal academic profile used for research evaluation and analysis. How to get manage Scopus ID? 3 steps of creation of Scopus ID. 3 நிலை நமக்கு தேவை இருக்கு Scopus ID கிரியேட் பண்ணதுக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேஷன் ஜெனரேட்டட் வித் ஃபர்ஸ்ட் Scopus இண்டெக்ஸ் பேப்பரை நம்ம அட்டாச் பண்ணோம். No registration needed initially. System auto generate based on publication. Verification Scopus team review and updates. Scopus ID benefits or merits, key features, official merits used by universities for promotion, detailed analysis, citation trends, co-author network, quality filtered only review publications. Integrated works with civil pure author research tools. Important merits: document count, number of publication, citation count, total citation received, H index, academic impact, score, co-author collaboration, network field weight, citation impact compared to field average. Academic research writing, a step-by-step guiding effective scholarly writing. What is academic research writing? Formal evidence-based writing with scholarly communication. Scholarly communication follows structure, format, and ethical guidelines. Help contribute new knowledge to a field. Choosing research topic, select to a topic that relevant, researchable, and significant. Narrow the focus to avoid broad frameworks. Align with the current literature and research gaps. Conducting literature review, identifying key theories, findings, and trends. Use credible sources, journals, books, database. Highlight researcher gap your paper will addresses. Organizing using themes, chronology or methodology. Structuring for research paper writing. நீங்க ஒரு பேப்பர் ரைட் பண்ணணும் கான்ஃபரன்ஸுக்கோ ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸுக்கோ அனுப்பணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் அப்ட்ராக்ட் கீழே கீவேர்ட்ஸ் ஒரு 5 6 7 கொடுக்கணும். அப்புறம் இன்ட்ரோடக்ஷன், லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ, கரண்ட் உள்ள லிட்ரேச்சர் வரை வைக்கணும். இப்போ 2025 டிசம்பர் நீங்க மார்ச்ல சப்மிட் பண்ணி 26 ஜனவரி பிப்ரவரி வரை வைக்கணும். லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ கண்டிப்பா வைக்கணும். அது மெத்தடாலஜி கண்டிப்பா இருக்கணும். ரிசல்ட் அண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கணும். டிஸ்கஷன், கன்க்ளூஷன், ரெஃபரன்ஸ். Writing effective introduction, present background information, explanation, the significance of your study, identify research problem and objectives, include research questions or hypothesis. Hypothesis கண்டிப்பா frame பண்ணணும். Methodology section, discuss research design, quality and quantity, mixed sampling methods and participate, tools, procedure and data collection, technique, ethical consideration. அதுல பீரியட் ஆஃப் ஸ்டடி கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும். எந்த இயர்ல நம்ம ப்ரீட் பண்றோமோ செப்பரேட்டா மென்ஷன் பண்ணணும். லாஸ்ட் 5 years, 10 years, 2 years, 1 year. Presenting result and discussion. Use table, chart and visual to present findings, to compare result with existing literature, explain meaning, implications and unexpected outcome, avoid personal bias.
writing conclusion reference, conclusions, summaries, key findings, explanation, contribution and limitation, judges, key features research, reference, consult style, APA format, MLA format, Chicago format, any one format you follow. And footnote, endnote, compulsory. Cite all sources used in text and bibliography. Best practices for high quality paper, maintain clarity, coherence, and academic done. Avoid plagiarism, paraphrase, cite properly, revise and proof forward thoroughly, use grammar and formatting tools, seek peer and mentor feedback. Any questions? Thank you. Thank you very much. The organizing the webinar. Thank you very much. Any questions? I will do now in online plagiarism checking in trial. Please wait online plagiarism checking. Audience, any question you can raise after that online plagiarism checking. Sir is going to present how to check the plagiarism and he'll help you for that. Sir, I am John Silveraj, doing a PhD in St. Joseph University in social work. Okay, You have sir. enlightened us with a lot of ideas, especially the Vidwan, Orchid ID. So far, we don't have any knowledge about that. But you clearly explained, you point by point, you explained how to register in it. Okay, there is one more column in that. Have you published any paper? Suppose as a scholar, I want to register in Orchid or Vidwan. Is it mandatory that I should have published any paper? Is it mandatory if I want to go and register in Orchid or No, sir. No Vidwan? paper, sir. Okay. Your seminar paper also included. Only Okay. identification. Okay. Thank you, sir. Pandalam, Thank sir. you, so much. Thank you. Thank you. Thank Dear audience, please wait. Sir is going to display how to do plagiarism identification. One more question to the moderator, madam. Madam, will you share the PPT that what sir has shared so far? Would you share with us? Dean sir will help. Okay, no issues. Dean sir. Dean Okay, research. thank you. Okay, thank you. Visible, madam. Software visible. Sir, Dean sir. Development software visible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. One scholar thesis plagiarism. She is physics department. You see, development to our university is doing development software. You see, sir. Regional, sir. Visible, sir. Regional. Visible. Yes, sir. Visible. Regional, non-English, English. Non-English na Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, different languages available. நம்ம செக் பண்ண இங்கிலீஷ் செக் பண்ண போறோம். பிசிக்ஸ் தீசிஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்றோம். ஃபோல்டர் பாருங்க, அவங்களுடைய ஃபோல்டர்ல நம்ம நேம் போட்டிருக்கோம். அந்த ரேஷ்மா, அந்த கேண்டிடேட் நேம் வந்து ரேஷ்மா. சி வெயிட்டிங் ஃபார் அவுட் சைட் ஃபார் பிளக்ரீஷம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்தர் நேம் இருக்கும். ஆத்தர்னா ஸ்காலர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப தீசிஸ் நம்ம செக் பண்றோம். ஒன் மோர் திங், தீசிஸோட சாப்டர், ரிசர்ச் பேப்பர்,
ஸ்னாப்சிஸ் அண்ட் அதர்ஸ் வந்து புக்கு கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் கூட செக் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர் நேம், டைட்டில், தீசிஸ் நம்ம பண்றோம். கைடோட இமெயில், கைட் நேம் போடுறோம். ஸ்காலர் நேம் வந்து ரேஷ்மா. அவங்களோட டாபிக் வந்து த கம்பேரிட்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அண்ட் தியரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். செப்டோஸ்கோப்பை பத்தி பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய சாஃப்ட்வேர், ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. உங்க பெயிண்ட் சாஃப்ட்வேர்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பிளகிரிசத்துக்கு இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். டீன் சாருக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். யார் யார் தேவை இருக்கோ டீன் சார்க்கு நீங்க வாங்கிக்கோங்க. உங்களோட இந்த பிபிடியை பாருங்க. எனி டவுட் என்னுடைய மொபைல் நம்பர் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க மொபைல்ல கூட கேட்கலாம். 10 to 5 ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல கூப்பிடுங்க. ஆஃப்டர் 6 கூப்பிடாதீங்க. முடிஞ்சாலும் எல்லாம் முடிஞ்சாலும் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ நான் பண்ணியாச்சு. கேண்டிடேட்டோட ஸ்காலரோட நேம் போட்டோம், அவங்க டாபிக் சொல்லிட்டோம், தீசிஸ் போட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம சப்மிட் பண்றோம். சப்மிட் பண்ணா நம்ம 20 மினிட்ஸ் ஓகே ஆயிடுச்சு. 20 மினிட்ஸ் 25 மினிட்ஸ் நமக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். அப்லோட் பண்ணிட்டோம் தீசிஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளவு இன்னைக்கு ஒரு 4-5 தீசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரிப்போர்ட் வந்து Sir, பாருங்க. you have said about thesis. Why couldn't you say about research papers and anything is that available can help us to use? பேப்பர்ஸ் வந்து நாங்க குடும்பம் பண்றது இல்லை நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்ல. வெளியே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ண சொல்லிடுவோம். ஏன்னா பேப்பர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க அலாட்மெண்ட் வந்து கம்மியா தான் கொடுப்பாங்க. எவ்ரி 1000 கவுண்டிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். Yes. So drill bit you have said like it is also having free do things like analyzation or anything. Can Yes, you madam. help us for that as well? It's of short Ganga also. Another free drill bit is here. Can you help us? Yes, wait, madam. I will do. Okay. This is a chat from it. Ah. Wait, but I will connect. So then I will be chat from it. This is a chat from it. இங்க வாங்க. மேடம் ஷூபிள். Yes, sir. இப்போ நீங்க தீசிஸ் எப்படி செக் பண்ணணும்னு பார்க்க போறீங்க. நான் தீசிஸ் எப்படி செக் பண்ண உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உள்ள போனீங்கன்னா அந்த போனோம். இதான் சுதாகாவோட சைட்டு. இது போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 lakhs தீசிஸ் கிடக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்ம எங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா மனோன்மணி சுந்தரா யூனிவர்சிட்டி அடிக்க எவ்வளவு தீசிஸ் நீங்க பாருங்க. மனோன்மணி சுந்தரா யூனிவர்சிட்டிஸ் அடிக்கிறேன். மேடம் நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியில பிஹெச்டி பண்ணீங்க? I'm also MSc. சேம். உங்களுடைய டாபிக் சொல்லுங்க. உங்க தீசி எடுத்துடுறேன். Reconstruction of past and representation of self in Salman Rushdie. One minute. டைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு உடனே எடுத்துடுறேன். உங்க தீசிஸே காமிச்சிடுறேன். டெமோ கொடுத்துடுறேன். இப்போ நம்பருக்கு அனுப்புங்க. உடனே எடுத்து கொடுத்துடலாம். மற்றது காமி. தீசிஸ் நீங்க எப்படி செக் பண்ணணும் காமிக்கிறேன். மேடத்தோட தீசிஸ் எடுத்துடலாம். செக் பண்றது. இப்போ என்ன சப்ஜெக்ட் வேணும்? யாருக்காவது சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க, எடுத்தாரேன். இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அனஸ்தீசியா கூட மெடிசன். அதான் அந்த ட்ரில் பிக்சர் அவர் லாஸ்ட்ல அனுப்புறேன்னு சொல்லிருக்காரு. மெடிசன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இதுல நீங்க இந்த மெடிசன் செக் பண்ணீங்கன்னா டாபிக் அனஸ்தீசியா போட்டோம்னா எவ்வளவு கிளிக் உங்களுக்கு வந்துடும். கிட்டத்தட்ட 4227 தீசிஸ் இருக்கு. 467 தீசிஸ் இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு வேணுங்க டாபிக் எடுத்துக்கலாம்.
டாபிக் கிளம்பிட்டாங்களா? அடுத்தது இப்ப நம்ம பொன்லட்சுமி மேடோட பிஹெச்டி தீசிஸ் எடுக்க பார்க்கலாம் பாருங்க. எல்லாருமே பார்க்கலாம். அவங்க டாபிக் போட்டாலே ரிலேட்டட் டாபிக் தீசிஸ் முதற்கொண்டு வந்துடும். இதனால பிளக்கரிசம் ஈஸியா செக் பண்ணிடலாம். Small clarification. பாலசுப்ரமணியன் சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ வந்து சவுத் கங்கால இஸ் இட் பாசிபிள் தட் வி கேன் கிரியேட் மல்டிபிள் லாகின்? மல்டி லாகின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சார். மல்டி லாகின் யூனிவர்சிட்டி லாகின்ல இருந்து மல்டிபிள் லாகின் பண்ண முடியுமா? பண்ணிக்கலாம் சார், பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம யூனிவர்சிட்டி தீசிஸ் அப்லோட் பண்றது ஒரு 4-5 பேர் பண்றாங்க, அப்லோட் பண்றோமே. செக் பண்ணது மல்டி லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஐபி அட்ரஸ் லேண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பீங்கல்ல, நீங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் பண்ணிருப்பீங்களா சார்? நீங்க லேண்ட் கனெக்ஷன் பண்ணிருப்பீங்கல்ல? ஆமா ஆமா. அதெல்லாம் நீங்க மல்டி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே. ஐபி ஆனா நீங்க எத்தனை ஐபி வாங்கிருக்கீங்க? ஒரு ஜேர்னல் கேக்கீங்களா, தீசிஸ் கேக்கீங்களா? ஜேர்னல் அண்ட் தீசிஸ் பண்ணிக்கலாம் சார், பண்ணிக்கலாம். ரிமோட் அக்சஸ் கொடுக்கலாம் சார். சுத்த கங்கால உள்ள ஜேர்னல் ரிமோட் அக்சஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். நீங்க வீட்ல உங்க ஸ்காலர் வந்து வீட்ல போய் மொபைல்ல பண்ணலாம். ரிமோட் அக்சஸ் பண்ண நம்ம யூனிவர்சிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரிமோட் அக்சஸ் தான் நீங்க சொல்றீங்க. இதுல ப்ரொசீஜர் என்ன? அது தனியா ரிமோட் அக்சஸ் தனியா அங்க இன்ஃபர்மேட் டீம் ஒன்று இருக்கு சார். அவங்ககிட்ட நீங்க இது பண்ணணும். அந்த டீம்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேர்னல்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. உங்க சர்வர் ஐபி நம்பர் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பர்ல வந்துடும். மேடத்தோட தீசிஸ் வந்துருச்சு. ஓகே சார். ஓகே. அவங்க கைடு வந்து அம்பிகா மேடம். கரெக்டா மேடம்? பொன்லட்சுமி மேடம். எஸ் சார். உங்க தீசிஸ் எடுத்தாச்சு மேடம். 2018 நீங்க சார் சப்மிட் பண்ணி அவார்ட் ஆயிருக்கு. உங்க சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்டா மேடம்? எஸ் சார். உங்களுடைய இதை எடுத்து நான் பாத்துறலாம். இந்த மாதிரி யாருக்கு என்ன டவுட்னாலும் நீங்க எப்பனாலும் மெயில் பண்ணுங்க. முடிஞ்சாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. உங்க சர்டிபிகேட் பேஜ் பாருங்க. எஸ்டி குண்டு காலேஜ் அம்பிகா மேடம். வேற என்ன மேடம் பார்க்கணும்? வேற என்ன பார்க்கணும்? பிளேஜரிசம் பாருங்க. இப்ப பார்க்கணுமா மேடம்? அதிகமா இருக்கும். இல்ல இதுல பிளேஜரிசம் சர்டிபிகேட் இருக்கும் இல்லையா சார், அத காமிங்க சார். பிளேஜரிசம் சர்டிபிகேட் காமிக்கிறேன். வேற ஸ்டூடெண்ட்க்குள்ள இதுல 3 PDF அனுப்புறேன். நீங்க 3 PDF உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நேத்து பண்ணோம்ல அந்த இப்ப ஷேர் பண்றேன். பிளேஜரிசம் சர்டிபிகேட் வந்து ஷேர் பண்றேன். யாரே பண்ணிருப்போம். ஆமாமா அது அதை எடுத்து காமி. சர்டிபிகேட் எல்லாமே காமிச்சிரும். 3 இது இருக்கு. டெஸ்க்டாப் எடுக்கலாம். உள்ள கிடக்கலாம். இதுல உள்ள கிடக்கலாம். லேப்டாப்ல நேத்து அனுப்புறேன். இன்னைக்கு சார் ஒரு ஹெல்ப் சொல்லுங்க மேடம். So you are telling like Shod Ganga thesis submission as well as things. Other than that, you also have so many things, websites, we can free softwares that we can get these kinds of plagiarism check. So please help us for that as well. Okay, madam. மேடம் கேட்டீங்கல்ல thesis வந்து இன்னைக்கு பண்றது பெர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு 2 days முன்னாடி பண்ணது இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கிறேன். ஐயா பாருங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேஜஸ் இருக்கு எல்லாமே இதுல வந்துடும். சோர்ஸ் அவங்களுடைய சோர்ஸ் டோட்டலா ஸ்டூடெண்ட் பேப்பர் வந்து மொத்தம் ஸ்டூடெண்ட் பேப்பர் 0.994, இன்டர்நெட் டேட்டா 6.6. பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல. எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. கோட்ஸ், ரெஃபரன்ஸ், சோர்சஸ் எல்லாமே இருக்கு. எக்ஸ்க்ளூட் பேராபேஸ். லாங்குவேஜஸ் அவர் இங்கிலீஷ்ல பண்ணிருக்காரு. நம்ம எந்த டேட்டா பண்ணல. நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த ஸ்கேனர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் தீஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்துடலாம். Balasubramaniam sir, I have a doubt. Why shouldn't we exclude the quotations and abstracts and other stuff? சார் நீங்க ரெஃபரன்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணவே வேண்டாம் சார்.
நீங்க சப்மிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்க்ளூட் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் உள்ள இருக்கு. ஆனா நீங்க போட்டீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் மேல போங்களேன். அந்த ரிப்போர்ட்ல மேல போங்களேன். ஆ மேல போனீங்கன்னா ஆ 1 செகண்ட் ஹோல்ட் ஆன். இதுல எக்ஸ்க்ளூட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். இதுல வந்து கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிசர்ச் தீசிஸ்ல அலௌடு. எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்கணும் அவங்க. ஆமா, எஸ் இல்ல சார், இல்ல எஸ் சார். கோட்ஸ்ங்கிறது அலௌடு வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன் மார்க்ல இருக்கும், இன்டெக்ஸ் Yes, sir. சைட்டேஷன்ல இருக்கும், ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கும், அல்லது ஆமா ஒரு சார். ஏபிஏ ஸ்டைலா இருந்துச்சுன்னா நம்பர்ட் ரெஃபரன்ஸா இருக்கும், அல்லது அன்னம்பர்டா இருக்கும். எஸ் சார், எஸ் சரிங்களா? சார். அப்போ ஆமா சார். ஒரு கொட்டேஷனை நீங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா இல்ல பண்ணலாம் சார். candidate- பண்ணலாம். கேண்டிடேட் இல்ல, ரிப்ளை வாங்கிட்டு பண்ணலாம். நீங்க பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றதுக்காக நான் சொல்றேன். பண்ணலாம் சார். நான் வந்து கூடுமான வரைக்கும் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன். நம்ம அவங்கள்ட்ட ரெஃபரன்ஸ் இல்ல இது வந்து நிறைய இடத்துல பண்ணப்படுற தப்பு. ஏன்னா நான் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். கொட்டேஷன்ஸை கண்டிப்பாக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். ஏன்னா பண்ணணும் சார். 100% பண்ணணும். அதே மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் பிப்ளியோகிராஃபியையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். இது பண்ணணும், நிறைய பண்ணணும், இடத்துல பண்ணணும். நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பண்றது இல்ல. பண்ண மாட்டாங்க. குவாலிட்டி தீஸ் மெயின்டைன் பண்ணாக்காண்டி அவங்க சொல்லி இல்ல சார், அதுக்கும் குவாலிட்டிக்கும் சம்பந்தம் இல்ல சார். இல்ல சார், இல்ல. ஆமா. இல்ல ஆமா. பண்ணலாம் சார், பண்ணலாம். அதனால தயவு செய்து நான் என்ன சொல்றேன், இத கேட்டுட்டு இருக்கிற மத்த லைப்ரரியன்ஸும் நீங்களும் ஃபியூச்சர்ல தயவு செய்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுங்க, so that the பண்ணுங்க சார், candidate will பண்ணுங்க. get the right number in plagiarism. Thank you, Yes, sir. sir. Yes, sir. Balasubramanian, sir. Yes, madam. Sir, so you have said so many things like free software, free plagiarism. Can you help us to do what are all the kinds of free plagiarism software to prevent plagiarism? Yes, madam. I will send it, madam. PPT separated. I will send you. I will send you 4 or 5. In this forum, if you say the people will be helpful, the audience will be. I will send you PPT. I will send now. As I will send you now. Send you. I will send you. Wait. 2 minutes. Sir, plagiarism software இருந்தாதானே பிள்ளைங்களுக்கு வந்து sources வந்து prevent பண்ணிக்க முடியும். Yes, but I will share you. Now I will share you. Sir, can I send this in the chat box? Yes, madam. Thank you, sir. Please wait 1 minute. I will take photos. இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு பிள்ளைக்கு 3% எடுத்து விட்டோம்ல பிசிக்ஸ், அதை எடுத்து கம்மியா மாட்டேன் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணது அதை போட்டுட்டு அனுப்பிட்டு 3%. Sir, today morning exclude 4%, 4%, sir. The professor previous asked the professor physics department today morning her research work including exclude 4%. One professor asked 5 minutes before, chairman. Exclude the sources, sir. Madam, now chair, madam, check Grammarly, plagiarism, search engine,
Black Tracker, Plagiarism, Copy Leaks. So some are asking for pro, no, sir. Grammarly and all, it's asked for pro. It's not a completely free. Quick test plagiarism checker, madam. What, sir? Quick test plagiarism checker. Okay. Every 1,000 words pair-based writing, madam. Every 1,000 words வந்து நம்ம இதை போட்டு ரைட் பண்ணிக்கலாம் 1,000 words include ஆகும். அதுக்கு மேல ஆகாது. சார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து 3000 வேர்ட்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றது? அப்ப 1000 வேர்ட்ஸ் 1000 நீங்க போட்டு செக் பண்ணணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு பேராகிராஃப் ரைட்டிங் பண்ண முடியும். அப்படின்னா சரி 3000 பண்ண முடியாது. 3 செக்கிங் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருவோம். சார் சொன்ன மாதிரி செல்வின் சார் சொன்ன மாதிரி இதுலயும் நாம வந்து கோட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். அப்ப அதை வந்து கண்டிப்பா அது பிளேஜரிசமா தானே காமிக்கும். அது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் நாங்க வச்சிருவோம்ல, வச்சா காமிக்காதுல்ல. நீங்க வைக்கும்போது ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருவீங்கல்ல. ரெஃபரன்ஸ் வரும்போது வராதுல்ல. செல்ஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்துடும் மேடம். Okay, sir. Thank you. See, we will share the feedback link. Please wait for that. Yes, we will share the PPT as well. Dean sir will help you. So please wait. Dear audience, you can take this as a screenshot. These free checkers are available. Sir, can you help us to do one software, any kind of paragraph and put it in the plagiarism if possible? Now? Yes, sir. So the audience may read it. Check okay, madam. Okay. I will do. Paraphrase writing. Also, words எப்படி போட்டு விட்டு அப்படி வேட் அப்லோட் பண்ணுங்க சார். நம்ம டைப் பண்ணி தான் டைப் பண்ணிட்டா சரி. சிக்ஸ் இருக்குல்ல. I just want to ask one query. See, for referee journal, they are, if we send any journal scopus or anything, if it is true or not, what kind of checker they used? Of course, you say that rich software like 7 lakhs, 8 lakhs. But for us, it is not possible. So help us not only for free, for low rate software or anything like also for the audience, it is easy for them to afford and guide. Madam, 1 second, repeat, madam. Sir, you are saying regarding free software. Free software. Yes, madam. And yes, madam. For a free journal, if we go ahead, they use, of course, so paid software like 7 lakhs, 8 lakhs. Free software பண்ணலாம் மேடம். ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ல பண்ணலாம். நீங்க இண்டிவிஜுவலா பண்ணனா 599 நினைக்கிறேன்.
நீங்க டேனிட்டிலே பண்ணிக்கலாம் உங்க செல்ஃப் Turnitin. லேப்டாப்ல அதுதான் சார் அந்த டீடைல்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பண்ணிருப்போம் சைட்டே உங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ணி மந்த் எவ்வளோ மந்த் இப்போ 500 சம்திங்க்கு நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ மந்த்ஸ் வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம்? மந்த் கிடையாது ஒரு டாக்குமெண்ட் 599. நீங்க இண்டிவிஜுவலா நீங்களே உங்க லேப்டாப்ல பண்ணிக்கலாம். நான் சைட் எடுத்து போடுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து paraphrasing check பண்றது. மேடம் 0 GPT இந்த சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா பிளக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேராமீட்டர் ரைட்டிங் வந்துரும். நம்ம ரீடைப் பண்ணணும். செக் பண்றது. பப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்துறேன். இந்த ரிசர்ச் எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. அதுல நீங்களே ஜேர்னல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்களே உங்க இண்டிவிஜுவலா உங்க வீட்டில் உட்காந்து உங்க லேப்டாப்ல ஷேர் பண்ணிடலாம். செக் பண்ணிட்டு நீங்க போகலாம். பேப்பர் நீங்களே அனுப்பிடலாம். இந்த ரிசர்ச் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன ஜேர்னலோ பேப்பரோ தீசிஸோ இதில் போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். கேட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா 599 நினைக்கிறேன் ஒரு டாக்குமெண்ட். நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க உங்க கைட போய் பார்க்கலாம். எல்லாமே ரிசர்ச் எக்ஸ்போர்ட்ல எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. அவங்களே கமர்ஷியலா பண்றாங்க. வேற மேடம் எனி டவுட்? தேங்க்யூ சார். சரி சார் the platform is open for questioning and answering session. If audience, if you have any queries, you can go ahead with that. Say, I have one more doubt with regarding the plagiarism software only. Hope you hear. Hello. Tell me. Yes. Yeah. See, with regarding as ma'am has explained very clearly. Yes, ma'am has explained very clearly regarding the software, especially. Hello. Yes, especially that checking for plagiarism. So most of the universities, they are asking for this plagiarism software as Turnitin or an eye authenticate or in fact Orkond. See, mostly they prefer to have a software like Turnitin. So Yes, sir. in that case, see, you have explained clearly that bit by bit we can check into the other free plagiarism software. But how come? What's the difference between checking in the Turnitin and the checking in the free plagiarism software? There is a lot of difference, right? Sometimes if you check into the free plagiarism software, it shows there is no plagiarism. There is a zero plagiarism, like that shows blindfoldedly. But on the other hand, if you check into the Turnitin or the eye authentic, it shows there is a plagiarism. So there is a vast difference between checking into the free plagiarism software as well checking with the Turnitin or eye authenticate. Sometimes Urkund also doesn't shows the plagiarism clearly actually. So most of the universities they prefer to have this what's that? The first software as I have mentioned that is Turnitin. So is there Sir, any every possibility university is to get- quality maintaining, sir. Sir, every university is quality maintaining. Fund is available is using high quality softwares. Yeah, most of them Different, even sir. Amount is high, most sir. of the Turnitin is journals they very ask high. for this. Yes. Journal asked Turnitin, sir. Journal, every Yeah. standard journal, yes, sir. So every journal, standard journals ask a Turnitin report. Yeah. This is a quality report.
Inflammate is a little bit, and Utkund also inflammate generated. Yeah. Every software is different, sir. 5 fingers is different. 5 software is Yes. different, you know. Okay, That's sir, what. understand. See, but checking into the free plagiarism software and checking with the paid software, it shows It is a vast commercial, sir. Sir, difference education actually. is There's a also lot of commercial. Sir, the education scale. also commercial. So Yes. understand, sir. Yes. Education Yeah, also I commercial. understand. Okay, Yeah, sir. Okay, sir. I completely understand. But then, is there any way to get, because earlier and all, we can get an individual subscription for a 1 year or a 1 Sir, year or a not 6 use months like individual that. subscription. Sir, if you need, day by day, you use the manual plagiarism, sir. Now, Okay. don't go in individual publications, individual subscription. Every day you check it, manual plagiarism removal software, many softwares available in open source, sir. Okay. Okay, sir. Thank Any you, doubt, man. sir? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you Sir, very I much. have an associated doubt. Ah. Can we really write a good book without having these lot of technological tools? Because I think that these tools have come recently, and say some 15 years back, none of us have really used it. So what is the relevance of it? Maybe I think universities are forcing these on the candidates because the candidates are not trustworthy. And what is your idea on the role of the guide in identifying plagiarism then and there itself? Sir, good guide is identified plagiarism, sir. Corrections going on, good guide identified plagiarism, sir. Writing time, corrections time, also checking plagiarism, sir. Guide is very knowledgeable man, reading the books and magazine journals, updates knowledge. He corrected the plagiarism, sir. After that, the final corrections, checking the plagiarism. Okay, thank you, sir. Kallam bersa kappam bersaங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. Okay. உண்மை சார், உண்மை சார், உண்மை சார், உண்மை சார். உண்மை சார். Thank you very much, sir. For the questions. Thank you, sir, for the enlightening and thought-provoking address. Your insights on plagiarism prevention and ethical academic writing have provided valuable clarity and direction to all the participants. The emphasis on originality, responsible, and research practices has greatly enriched our understanding in academic writing standards. We truly appreciate your time and expertise in guiding us on this important subject. Your words will remind and students and researchers to uphold honesty and excellence in the academic pursuits. Once again, we thank you for sharing your knowledge and wisdom with us today. To formally conclude the session, I now invite Professor Dr. V. Selvin to deliver the official vote of thanks. Before that, I want to remind you one more thing. The feedback form, feedback link, and also the PPT is posted in the chat box. Kindly go ahead with it. Sir, Dr. Selvin, Professor Dr. V. Selvin. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. I think my voice is audible. And I think I have to turn down the video because my internet connectivity is very poor. So I'll just switch down my video. Respected Vice Chancellor Dr. V. Subbiah Bharati, our esteemed resource person Dr. P. Balasubramanian, respected Dean Research Dr. J. George Chalin Chandran, distinguished faculty members, dear participants and colleagues, good afternoon to one and all. On behalf of the organizing team, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks for today's insightful webinar on plagiarism prevention and best practices. First and foremost, I extend our sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Dr. V. Subbiah Bharati, for graciously delivering the keynote address. His visionary thoughts and constantly encouragement towards academic integrity and research excellence have truly inspired all of us. We express our heartfelt thanks to our distinguished resource person, Dr. P. Balasubramanian, for his comprehensive and enlightening session. The clarity with which he explained plagiarism prevention strategies, ethical research practices,
and real-world insights made the session extremely valuable for all participants. Our sincere appreciation goes to Dr. George Chandran, Dean Research, for his warm welcome address and for his continuous support in promoting quality research and scholarly ethics within our institution. We are grateful to Dr. V. Ponulakshmi, the moderator, for seamlessly coordinating the entire program from the opening session to the interactive Q&A and the closing remarks, ensuring the smooth flow of the webinar. I would also like to acknowledge Mr. M. Kingsley for his efficient technical support and flawless system checks that enabled the session to run without any interruptions. Our special thanks to Mrs. V. Jai Geeta, virtual assistant, for her dedicated efforts in circulating the feedback form, processing responses, and ensuring timely distribution of e-certificates to all participants. We extend our sincere thanks to all faculty members, researchers, scholars, and participants who actively took part in this webinar, making the discussion lively and meaningful through their questions and interactions. Last but not least, I thank the organizing committee, all behind-the-scenes contributors whose collective efforts made this webinar a great success. With this, I once again thank everyone for their valuable presence and cooperation. Let us continue to uphold the highest standards of academic integrity and research excellence. Thank you all. Have a wonderful day. Thank you, sir. Sir, one question is asked again. Is there any provision to exclude certain phrases while checking plagiarism? Because if the software is going to consider phrases repeating over 14 times, is going to be considered as plagiarism, then even the title cannot be mentioned in the 3,000 words of thesis. Please clarify. Ashim Agarwal, ma'am, please mute your. Ma'am, please mute your audio. Ashu Agarwal, ma'am, please mute your audio, ma'am. I think Rosalie madam is unmute your mic, ma'am. We are waiting for the forms to be filled and the PPT is posted in the chat box. We are in the close. Madam, please Yes, conclude the session. Thank you, sir. I'll Conclude do it. the session. Okay. We come to the conclusion of this webinar. We sincerely thank our resource person for the insightful practical guidance and plagiarism prevention and ethical academic writing. The session has greatly enhanced our understanding of originality, proper citation practices, and responsible research conduct. We extend our heartfelt thanks to the organizing committee, coordinators, and participants whose active involvement made this program meaningful and successful. We hope the knowledge gained today will encourage academic integrity and excellence in research and writing. With this, we formally conclude the webinar and thank everyone for their valuable time and participation. Dear audience, kindly fill out the forms which is in the chat box. Whether the participants get the certificates or not, ma'am? Yes. Certificate will be provided. So kindly fill the forms.
And also we have provided the PPT in the chat box that also you can download it. Sir, again, we were asking for feedback form. Yeah, already the feedback form is circulated. Yes, sir, but so many of us have. Ma'am, once the feedback link is Yes, submitted. scroll it above, ma'am. It is there. Ma'am? Scroll it above. It is there in the chat box. We already submitted, ma'am. And then Shall okay. we? Yes, you can quit. Okay, thank Those you. are submitted, you quit it. Ma'am, can you please share the PPT in on WhatsApp? Yes, it's there in the chat box. Yeah, ma'am, it's in chat box, but Yes. I'm not able to download the PPT. Can you please share me on WhatsApp? Okay, we'll help you. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. Feedback form is already there. Again and again, it is sent by sir. Everyone has completed. It is easy for us to close the place. Geeta ma'am?